So welcome to Deputy Governor, MPC and FSC members, our media partners, welcome to this quarter's MPC and FSC press conference. The Governor will start by giving his press statement in English, and then I'll give a brief summary in Kinyarwanda, and then we'll open the floor to the journalists for questions. With your permission, Governor, we can start. Okay, thank you. Again, welcome to this press conference for the last quarter of 2023 and second quarter of our financial year 23-24. So as usual, we meet you to communicate the outcome of the Monetary Policy Committee meeting and the Financial Stability Committee meeting, and prefer to use short presentation to summarize the outcome of the meetings. So we'll start with the side on the Monetary Policy Committee. So please, this is just the outline of the presentation, and as usual, we start with the global context. Then we touch a little bit on the real and external sector, and then focus on our main mandate, the monetary sector and inflation, plus the financial stability side. So on the side of the international global economic developments, again, as I always say, this is normally published by the IMF and the World Bank. So we summarize what we get from their reports. As we know, there have been tight financial conditions since last year. Most of the central banks tightened their interest rates to deal with the high inflation that was almost across the world. And then we'll continue to see extreme weather conditions because of climate change. This is also experienced almost across the globe. Tight fiscal space, mainly because of the challenges of COVID, challenges of war. So globally there is tight fiscal space, so governments are not able to spend freely on different development programs, and that has an impact on the growth of the global economy in general. And then we still see geopolitical tensions. Russia, Ukraine is still there. Now we have the Middle East crisis. So we hope we don't see others developing in the near future. So all these have an impact on what we see in the next slide, in the development of the global economy or the performance of the global economy. So this year we expect to see overall growth of the global economy reducing from 3.5% recorded in 2022 to 3% this year, and even reduce further next year to 2.9%. This reduction is linked to the issues I've just raised in the first slide. For the Sub-Saharan Africa, we see similar reduction for this year, mainly driven by underperformance of the two biggest economies, that's South Africa and Nigeria. But we see the economy to improve next year. Then looking at the commodity prices that are linked to global inflation in general. So overall there's improvement in the commodity prices globally. When you look at the year-on-year, comparing first 9 months of last year and the first 9 months of this year, we see reduction in global commodities, where the energy index reducing by 28.8%. Even the non-energy index is reducing by 10.4% for the 9 months. But for the energy, we saw a slight increase in the third quarter of this year, when you compare it with the second quarter of this year, because of the increases, reduction in production of oil mainly. As you see, the crude oil itself increased by 3.5% in Q3.
I think the biggest producer, Saudi Arabia, cut their production, but also the tensions in the Middle East have contributed to this. But when you look at the numbers today, I think last quarter we saw crude oil prices increasing to the 90s. I think for the best part of this year it was around below 80, but had increased to the 90s per barrel in last quarter, but this has now gone down to around the middle 80s. So at least we see reduction this quarter, and we expect it to remain around 80 over the medium term, in fact going below to the 70s. And on the non-energy index, again we saw reduction, whether year on year, even quarter on quarter, we continue to see reduction in food commodities, and in our case, fertilizer and many other non-energy products have been going down. Though, as you see in our inflation numbers, some commodities like rice and sugar at international level has continued to increase comparing this year to last year. So though overall there's general reduction in commodity prices, but few that impact us saw increases from last quarter, even still persist this quarter. So that translates into overall reduction in the global inflation from 8.7 last year, which was the highest for quite some time, to expected to end at 6.9 on average for this year, and continue to reduce to 5.8 next year at the global level. At sub-Saharan level, unfortunately, is expected to increase this year, and this is mainly driven by increase in inflation in Nigeria, in Ethiopia. Some of the big economies on the continent are driving this increase, overall increase in inflation on the sub-Saharan African part, but expected to reduce next year. Now, coming to the local economy, we continue to see good performance of our domestic economy, recovery from the reduction in or negative growth during the COVID time 2020. As you see the graph there, the dotted line shows the actual economic performance, and the yellow or goldish lines show what we track as frequent numbers, the composite index of economic activities. So what we see, though the economy continues to recover, at least we see reduction in the rate of the economic growth. So for Q3, we see our CIA reducing from 6.3 last year to 5.2 last quarter to 5.2 in quarter 3. And this is also linked, if you look at quarter 3 last year, we had very high growth of this CIA, 17.3. So some base effect as well impacts on the performance of this quarter 3. But our overall expectation is the projected 6.2 performance for the whole year is still on course to be achieved. So while we see reduction in Q3, but we expect overall performance to remain within the projections given by the Ministry of Finance at around 6.2%. For the external sector, overall, for the first 9 months, we see increase in both imports and exports. Imports increasing much faster than exports, and also coming from a stronger base. That has contributed to worsening or the widening of our trade deficit by 12.2%. Though for the quarter we are focusing on in this particular, or we focused on this particular meeting, we saw reduction both for imports and exports. Exports mainly were impacted by reduction in non-traditional exports and re-exports because of challenges in the region, reduced demand in the region. And this is also linked to reduction in imports, because mainly when you look at the import reduction is petroleum products that are
our main re-export products. So the reduction in imports is linked to the reduction in the re-exports to the region. So this reduction in imports and reduction in exports, though they're both reduced, but we see reduction in trade deficit for this quarter because though the reduction in imports is slower than the reduction in exports, but it's coming from a bigger base. But overall, anyway, the 9.4 and 5.6 ending up into a 12.2% widening of the trade deficit is what matters because it has impacted the foreign exchange market that you see pressures today. As I'm sure you follow the news or the developments of the market. On the monetary policy side, interest to develop tightening our policy rate. The short-term money market rates followed, so we see interbank rate increasing from 6.05% to 7.99%. Similar increase in deposit rates from 7.78 to 9.58. So we see transmission here from our policy rate increase to short-term market rates. Even government borrowing, the interest rates on T-bills and even on T-bonds have increased. But there's not yet increase in the overall lending rates because when you look at the quarter we are looking at today, the loans were dominated by long-term maturities that registered lower interest rates. That's why you see a reduction from 16.17 to 15.93%. So there's reduction in overall lending rates. Those short-term loans, we see slight increase in their interest rates, but overall there's still a reduction. So I think the message here is we see a transmission of policy decisions to the short-term market rates and the deposit rates. Long-term, if nothing changes, that's when we expect to see it transmitting into the lending rates. On inflation, which is our main focus and our preoccupation, so we see continued reduction of the interest rates quarter on quarter and year on year compared to what we had last year to what we have this year. At least we see when you compare Q2 this year to Q3 this year, you see reduction from 15.2 to 12.7%. And this was registered across all the components of our inflation, whether core inflation, energy inflation, and fresh food inflation. We see all these components reducing during the third quarter of this year. And when you look at the next slide, so we saw inflation increasing up to the fourth quarter of Q4 last year and started going down. So 15.2 last quarter, as I just said, to 12.7 Q3. We expect this downward trend to continue. And as you look at the outlook, we expect this inflation to reduce to our band, towards our band of between 2 and 8 by end of 2023, and continue to reduce to an average of 6% during 2024. Of course, this is on the assumption that we have normal agricultural performance for season A, that is, and start kicking in December this year. And going forward, we expect normal agricultural performance. And we are giving possible risk to this outlook, that is the geopolitical tensions. So this might pose challenges on commodity prices that would really affect these projections we are giving here. Again, the weather-dependent agriculture, as we said, this is based on the assumption that we see normal agriculture. So with this trend in reducing inflation, the Monetary Policy Committee decided to maintain our policy rates because we think it's tight enough to bring inflation back to our band. As you see, 2024, it will be around 6%. But also we intend to maintain it for at least for next year, assuming nothing else happens, nothing unusual happens,
to sustain the stability of this inflation going forward. So briefly, that's the summary of what was discussed in the Monetary Policy Committee. If we move on to the Financial Stability Committee, I think about 3 or 4 slides summarizing what we discussed. It's mainly focusing on the performance of the financial sector. We see the financial sector continuing healthy and strong performance, assets increasing by 16.2 in the first 9 months of this year to 9.97 billion or trillion or 9,974 billion. And this as a percentage of GDP remains strong at 64.1%. Though you see reduction compared to 21 and 22, this is because in 20 we had negative growth in the economy overall, while the financial sector continued to grow. So it's as a percentage of the other, because the denominator had reduced, you see higher rates for the past 2 years, but at least at 64%. This year, we see the financial sector still strong and contributing to the overall performance of the economy. And this growth in the assets was mainly contributed to increased deposits from clients, but also retained earnings from financial institutions coming from good performance in their business. The profitability continues to increase. So the next is looking at the stability, our main concern as a regulator. So this gives key indicators of the stability measures for the banking industry. The capital adequacy is a measure we use to see the strength of the capital of banks to withstand any shocks, any uncertainties. And we see this remaining strong and increasing. When you look at September this year, it was at 24%, much higher than the 15% minimum that we require financial institutions to maintain. So this gives us confidence that banks have healthy capital. As you saw in the first slide, there have been increase in capital due to retained earnings and even injection of new capital. The other contributing factor here is the healthy loan portfolio of banks, though there's a slight increase in the non-performing loans as a ratio, but still below the 5% benchmark that indicates a healthy portfolio. So that also indicates good performance of the financial sector, because non-performing loans are not eating up their capital base. Then on the liquidity side, it also remains very healthy, way above our minimum requirements. And as I said, there's been healthy performance from the banks, and you see the same with the other subsectors of the financial sector. Good performance in terms of profitability as the return on equity continues to increase. Today we are at 19.7%, more or less similar to our peers in the region. So our financial sector, our banking industry is now competitive enough to attract investments, but also to generate capital from within the operations that allow them to continue growing their business and support economic performance. Similar to the microfinance institutions, strong capital base, way above the minimum requirement of 15%. Same with non-performing loans, have continued to improve. In terms of the ratio, way below our 5% benchmark. Liquidity is also healthy. We use a different measure from the banking side, but still very strong liquidity levels. And profitability has also continued to increase. On the insurance sector, it's really, here we focus on private insurance, remained healthy. Good solvency ratio, which is a measure of their capital base, has continued to improve. Same with the liquidity ratio and the profitability. Here you can, we've explained this before, we see improved performance in terms of risk management of our insurance sector. He increased premiums for the motor category that was a big challenge in terms of their loss making. And this increased premiums allow them to invest and generate investment income that allows them to remain profitable and continue growing their capital base as well.
Next. So the last part here is on the payment systems. We just summarized here indicating how the overall electronic payments have been increasing as a percentage of GDP, indicating more deepening of the digital financial services within the economy. The other components are just stressing bits of what contributes to this growth in the overall performance of the digital channels. Person to person, I think the highest growing channel. You continue to see people exchanging money through mobile channels, business, person to business. More merchants have taken on the virtual POSs, and we continue to see transaction increasing and the value of transactions. So briefly, this is what we had, and for the outlook on the financial sector, we continue to see our financial sector remaining stable and sound and able to serve their clients when you look at the liquidity side, the capital base, and the quality of the assets they have. Of course, we always remain vigilant to follow up any source of uncertainty or instability and take corrective actions working with the financial institutions. So briefly, that's the outcome of the meeting of the two committees of the National Bank of Rwanda. So as said, try to summarize it in Kinyarwanda. Subira inyuma reka duhere kuri slide ya mbere ubwo mvuze mu ncamake ku byavuye mu kanama gashinzwe politiki y'ifaranga ko ari ukureba uko ubutajegajega bw'ubukungu bumeze. Dutangira tureba ku rwego mpuzamahanga. Ku rwego mpuzamahanga iyo urebye ubukungu bwagiye bumanuka kubera ibibazo by'umuvuduko w'ibiciro wari uhari muri uyu mwaka ushize. Amabanki y'ibihugu ku rwego mpuzamahanga yagiye azamura urwunguko rwabo, bituma habaho guhenda kw'amafaranga. Biba bitoroshye kubona amafaranga akoreshwa mu bikorwa bizamura ubukungu. Ikindi ibibazo tubona ku rwego mpuzamahanga by'intambara, ibibazo byo guhindagurika kw'ikirere, ibyo byatumye habaho kugabanuka k'ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Wareba ku biciro ku rwego mpuzamahanga byo byamaze kugenda bimanuka kubera izo ngamba zagiye zifatwa, ari ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ari ibiciro by'ibindi, ari ibiribwa, ari amafumbire. Ku rwego mpuzamahanga byose byagiye bimanuka muri icyo gihembwe cya gatatu twarebaga, bigatuma igiciro rusange icyo twita inflation ku rwego mpuzamahanga cyaramanutse kikava kuri 8.7% aho byari bigeze mu mwaka ushize. Uyu mwaka bikaba byarageze kuri 6.9%, nubwo muri Afurika aho byazamutseho kuva kuri 14.5 bikagera kuri 15.8, bitewe cyane cyane ibihugu binini muri Afurika, Nigeria, Ethiopia, aho ubona ibiciro byazamutse cyane bigakurura impuzandengo y'umugabane wa Afurika muri rusange. Ubwo n'umugabane wa Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi rero bifite icyo bivuze ku bukungu bwacu. Iyo urebye ku iterambere ry'ubukungu bwacu muri rusange bukomeje guhagarara neza, ariko umuvuduko waramanutse dushingiye ku mibare dukurikirana umunsi ku wundi. Muzi ko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka twagize iterambere ry'ubukungu kuri 9.2%, mu gihembwe cya kabiri 6.3%. Imibare dukurikirana iragaragaza yuko bizongera bikamanukaho muri iki gihembwe cya gatatu, ariko muri rusange imibare yatanzwe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi aho ubukungu bwiteze kuba bwazamuka muri uyu mwaka kuri 6.2%. Tubona n'ubundi bizagerwaho dukurikije imibare tubona ubu ngubu. Ku rwego rw'ubuhahirane mpuzamahanga muri iki gihembwe cyangwa reka mvuga amezi 9 ya mbere y'uyu mwaka, ubona ari ibintu twohereza amahanga byarazamutse n'ibyo dukora byarazamutse. Aho yuko ibyo dukora byazamutse cyane kurusha ibyo twohereza amahanga, byatumye aho ikinyuranyo kiyongereye, icyo twita trade deficit, ikinyuranyo ku madevize yinjira n'ayasohoka
akaba ibyo bitera gutakaza agaciro kw'ifaranga nk'uko mubibona ku isoko ry'ivunjisha muri iki gihe. Ibi ngibi mu byo leta ikora, izo ni ingamba zitangwa na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi na Minisiteri y'Imari, n'uko ari kugeza kongera ibyo twohereza amahanga, ibyo byafasha kugabanya iki cyuho gikomeza guta agaciro kw'ifaranga ku isoko ry'ivunjisha. Ikindi dukurikirana ni ku biciro ku masoko, ari cyo cy'ingenzi dukurikirana nka Banki Nkuru y'Igihugu. Ibiciro ku masoko, go to next slide. Ibiciro ku masoko, iyo urebye umuvuduko w'ibiciro ku masoko, twishimira yuko wakomeje kumanuka, kwarazamutse cyane mu mwaka ushize, ariko guhera mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wakomeje kugenda umanuka. Urebye nk'igihembwe cya kabiri wari ku mpuzandengo ya 15.2%, byamanutse bigera kuri 12.7% mu gihembwe cya gatatu. Mu gihembwe cya kane n'ubundi twiteze ko bizakomeza kumanuka bikagera mu mpera z'umwaka, bikagera hafi y'igipimo tuba twifuza ko bitarenga 8%, ndetse bigakomeza mu mwaka wa 2024. Iyo turebye imibare tubona bizaba hafi ku mpuzandengo ya 6%. Ubwo ni ku muvuduko w'ibiciro ku masoko muri rusange, niho bizaba biri. Ibyo bikaba biri muri cya gipimo tuba twifuza hafi ya 5%, ko bitarenga aho ngaho. Ariko ibi tubiteganya twizera yuko hazabaho umusaruro mwiza w'ubuhinzi, ko ibibazo biri ku rwego mpuzamahanga, izi ntambara zitakongera gutera ibibazo biri kuzamuka ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, ku biciro by'ibiribwa. Habayeho ikibazo byatuma wenda iyi tubona uko guteganya tubona ko bizamanuka bikagera kuri 6%, bishobora kugorana kugeraho. So kubera impamvu rero tubona ko ibiciro birimo bimanuka, ariko bitarageraho twifuza, twasanze twakumishaho urwunguko rwa Banki Nkuru y'Igihugu rwa 5.5%, tubona ruhagije kuzasubiza ibiciro ku masoko muri cya gipimo twifuza cya hagati ya 8%, byunganira izindi ngamba leta ikomeje kugenda ishyiraho. Ndetse mu gihe cy'umwaka hatagize ikindi gihinduka kidasanzwe, tubona urwunguko ruzagumaho kugira ngo rukomeze gushimangira ko inflation yaguma mu gipimo twifuza. Turebye ku kanama kutajegajega ku rwego rw'imari, icyo twishimira nuko urwego rw'imari rukomeze kuzamuka, ari ku mutungo wabo, ari ku nguzanyo batanga ku babigana, ari ku rwunguko babona, byose bikomeje gutera imbere, bigafasha gutanga icyizere ko twizeye ko nta mpungenge dufite zahungabanya urwego rw'imari mu gihe kiri imbere. So ari imibare ya kapitali cyangwa imibare y'ishoramari bafite, ari imibare y'ubwiza bw'inguzanyo batanga, ari imibare y'amafaranga akenerwa gutanga serivisi ku babagana, byose bihagaze neza, biri hejuru cyane y'ibipimo ngenderwaho tuba twaratanze ku Banki Nkuru y'Igihugu. Iyo bikaduha icyizere yuko nta kibazo tuzagira mu butajegajega bw'urwego rw'imari mu gihugu cyacu. Ndumva rero ncamake natanga, murakoze cyane. Thank you, Governor. As we open up for the Q&A session, I'll give a few housekeeping rules. So, Governor, this press conference is being streamed live, so we will expect to get some questions from the people who are following online. And for those who have questions online, can post them on the chat section. We read them. And then we limit the questions to 2 questions per person to allow everyone the opportunity to ask within the allotted time. And also feel free to ask both in English and Kinyarwanda. So the floor is yours. Thank you. So we'll take from RBA. Nakoze cyane Gavana, nitwa Jean Claude Mutuyezo, umunyamakuru wa RBA. Twagira ngo
mutubwire ku kamaro kuri gahunda ya cashless imaze igihe ikoreshwa, ese ubimaze kugera kuki, cyane cyane tunareba ku mafaranga yajyaga akoreshwa cyangwa se atakara, katubivuge gutyo mu kwimprima cyangwa se guprintinga ayandi, ese byagabanyutse kugeza ku kihe gipimo? Ikibazo cya kabiri, iri gabanuka by'umuvuduko w'ibiciro ku masoko, yego byaragabanutse, ariko se murabona biri ku rwego rwifuzwa? Ese nta bundi buryo usibye kuba wenda bizagaragarira mu musaruro w'ubuhinzi? Yego, nabazaga ngo kugabanuka k'umuvuduko w'ibiciro ku masoko, usibye ku kirebana n'ubuhinzi kuba wenda hategerejwe ko umusaruro uzagenda, nta kindi kintu gishobora kuba kigaragaza yuko bizagabanuka? Hari gahunda yavuga ubushize yuko hagomba kwemererwa ibicuruzwa bimwe na bimwe byo mu karere cyangwa se n'ahandi ku buryo byaba byinshi. Twabonye bimwe na bimwe nk'ibirayi byatangiye kwinjira biva mu gihugu cya Uganda cyangwa se na Tanzania. Ese nta bundi buryo cyangwa se nta yindi gahunda yatuma umuvuduko w'ibiciro ku masoko urushaho kugabanuka, cyane cyane ku biribwa? Murakoze. Abanza tugasubiza ibyo. Okay. Reka asubize icya kabiri, ndasaba mugenzi wanjye Depite Gavana zo gusubiza icya mbere ya cashless. Ku cya inflation, nibyo ibiribwa ni kimwe mu byaduteye ikibazo gikomeye cyane kuri inflation muri rusange, uyu muvuduko w'ibiciro ku masoko, kuko iyo urebye ibiribwa ku bwabyo byaratumbagiye bigera birenze kuri 50% mu mpera z'umwaka ushize. Iyo usubiye inyuma kuri slide ya breakdown inflation, yes. So hano irebye ibiribwa byaramanutse muri iki gihembwe cya gatatu, ariko biracyari hejuru kuri 31%. Uko twavugaga rero, ubundi umusaruro wacu ugenze neza mu gihugu nibwo tugira inyungu nini kuri, cyangwa se ingaruka, ubwo nizere ko ari ijambo rivugitse neza, nibwo twagira ingaruka ifatika ku biciro bikamanuka cyane. Ariko nk'uko wari ubivuze, kuba dufite ibiribwa bituruka mu karere nabyo birafasha. So muri iki gihembwe gishize, iyo nk'ibirayi mu kwezi kwa munani ntabwo byatumbagiye cyane. Yes, mu kwezi kwa munani ibirayi byari bigeze kuri 958. Ubwo ni ku mpuzandengo ku masoko dukurikirana, bivuye byageze kuri amafaranga 840, bivuye kuri 580 mu kwezi kwa cyenda, ariko byageze kuri 840, bivuye kuri 580 mu kwezi kwari gushize. Ariko kubera ko hahise hatangira kuza ibirayi bivuye Uganda, byatumye icyo giciro kidakomeza gutumbagira. Mu kwezi kwa 10 biramanuka bijya kuri 710. Iyo by'uyu munsi imibare dukurikirana bigeze kuri 625. So byarafashije, ibirayi byaturutse Uganda byarafashije kumanura igiciro. Ariko twizeye yuko umusaruro noneho wo mu gihugu nuboneka bizarushaho kumanuka. Niyo mpamvu tugaragaza yuko ibiciro irebye muri uriya mubare twatanze wa 6%, twiteze yuko mu mwaka utaha umuvuduko w'ibiciro ku biribwa uzaba wasubiye hasi, uri negative. Atari ubundi uragenda uzamuka, ariko twiteze ko noneho uzasubira hasi bikamanuka. Ko urumva byo iyo tuvuze inflation nk'uko nyabisobanura, ni ukugabanya kuzamuka ku giciro. Ariko kuri ibirayi byo noneho birimo biramanuka, ntabwo ari ukugabanya kuzamuka kwabyo gusa, ahubwo igiciro kirimo kiramanuka, kandi twiteze yuko kizakomeza kumanuka umusaruro nuboneka nk'uko tubyiteze. So nibyo rero uko bivugaga, kuba hari ibiribwa bituruka hanze bituma ibiciro bikomeza kumanuka n'ubundi. Hari ni ku rwego mpuzamahanga twagaragaje yuko ibiciro ku rwego mpuzamahanga byamanutse. Biriya nabyo bifite ingaruka nziza ku biciro byacu ku masoko. Hari ibintu byinshi dukura hanze, nabyo biriya ubona byatwita ko inflation byinshi ni bituruka hanze, nabyo bikagenda bimanuka, kimwe n'ibikomoka kuri petrol. Nsuye nyuma gatoya, birashoboka ko n'ubundi ni gahunda izahoraho cyangwa wenda byashyizweho kugira ngo bikomeze bifashe kugabanya ibiciro? Hano hari ubuhahirane hagati y'u Rwanda n'amahanga, ntabwo ari uko twari dufite ikibazo cy'ibiciro, nuko ibibazo byabaye imyaka 2 ishize byarangiye. So ubu ngubu hari ubuhahirane busanzwe
biza kubera yuko bikenewe, nitubona iby'u Rwanda bikaba byinshi igiciro kikajya hasi, wenda igiciro cyawe ntabwo kizashobora kuza gupigana ku isoko ryacu. Ubu byaza kubera ko igiciro hano cyari hejuru, so birashoboka ko mu gihe kizaza bitazaza kubera ko tuzadufite ibihagije hano, ariko imipaka irafunguye, hari urujya n'uruza rw'ibicuruzwa bitewe n'ibikenewe n'ibiciro uko bimeze ku masoko. DJ? Murakoze, thank you Governor. Murakoze kuri iki kibazo kuri cashless, nk'uko twabibonye mu mibare, gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana cyangwa se cashless biragenda byiyongeraho. Twabonye ko ubu ngubu igipimo tugezeho ku bantu bakoresha ikoranabuhanga bishyurana kigeze ku kigero c'145% cy'umusaruro mbumbe w'igihugu. Umuntu yareba no uhereye ku myaka yashize, ni urugendo rurerure, ariko tugitangira nk'ibintu bya mobile money, gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana cyangwa cashless byari gusa kuri 0.3% by'umusaruro mbumbe. Aho rero biragaragara cyane ko cashless yitabiriwe. Ikindi cya kabiri kigaragara ni uko n'abacuruzi bakoresha ikoranabuhanga, izi za Momo Pay cyangwa Airtel Pay, ubu bageze ku 290. Aho usubiye inyuma cyane cyane imbere ya Covid bari munsi y'40,000. Aha rero birerekana ko iyi gahunda ya cashless yitabiriwe cyane, ariko ntabwo ari ukuvuga ko ari ingamba leta yashyizeho cyangwa nuko natwe nka banki nkuru y'u Rwanda dukomeza gushishikariza abantu gukoresha cashless byahagaze, ahubwo twifuza ko icyo gipimo cyakomeza kwiyongera nk'uko babivuze, bikagabanya ikiguzi cyo gukoresha amafaranga cash mu ntoki, cyane cyane no gushyiraho n'uburyo abantu bishyurana rufite mobile money, rufite Airtel money. Ubu byaratangiye, muzi ko e-cash yatangiye guhera mu kwezi kwa gatatu, akaba ari ibintu rero byo kwishimira, kandi numva izo ngamba leta yashyizeho zerekana umusaruro kandi zikomeje kwiyongera nk'uko twabibonye mu mibare. Nabajije kumenya byagabanyije gute kuri ariya mafaranga ajyaga akoreshwa mu guprintinga cyangwa se gukoresha ayo ngayo. Ikigero kigaragara nuko icyo twita currency in circulation cyangwa amafaranga bari mu baturage akoreshwa nka cash, bundi yajyaga yiyongera ku kigero kirenze nka 20% buri mwaka. Ubu turi munsi y'10% niba ntibeshye. Yes, Andrew from IGIHE. Murakoze, nitwa Serge Iradukunda, umunyamakuru wa IGIHE. Muri iyi mibare mwatweretse, kimwe mu byagaragaye nuko ibyo u Rwanda rukura hanze byagabanutse, ariko biterwa ahanini nuko ibyo rwakuraga hanze rukabigurisha handi mu karere nabyo byagabanutse. Twagira tumenye byatewe n'iki. Kongo ni rimwe mu masoko manini y'u Rwanda, hari isano byaba bifitanye n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo. Murakoze. Dukurikije imibare twabonye, ntabwo ari ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo, ni ikibazo kiri muri Kongo ubwabo. Bagize ikibazo ari ababo, ari n'abacu bajyanagayo ibikomoka kuri peteroli, ntabwo byagendaga kubera ibibazo biri iwabo. Bari bafite ibibazo byo kwishyurana n'iki, abacuruzi ibikomoka kuri peteroli banga kuzitanga. Ukurikije amakuru, ndumva umunyamakuru agombye kuba yazi, bagize ibibazo byo kwishyurwa nayo, bituma barekera gutanga ibikomoka kuri peteroli. Ariko aho birangiriye, n'ubundi ibyavaga hano bijya muri Kongo n'ubundi biragenda, nta kibazo gihari. So ni ikibazo rero cyari iwabo, ntabwo ari ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi. Ubwo impamvu naho ngaho yari ishingiye gusa cyangwa hari indi mpamvu iby'u Rwanda rwohereza mu karere byagabanutse? Byagabanutse, iyo urebye nk'uko nabivuze, akenshi byagabanutse kubera ibyo bikomoka kuri peteroli. Ibindi bisanzwe nta cyagabanutse, n'ibyo byajyagayo kandi ni ikibazo cyarimo intano. Assumpta from VOA. Sorry. Murakoze, nagira ngo mbabaze, mwavuze ko ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga ari
bikeya ugereranije n'ibyo bikura bigatuma ifaranga ryacu rita agaciro. Nagira ngo mbabaze, hanze hagaragara ikibazo cyane cyo kubura amadolari yaba ari kubikorera ndetse no mu mabanki, ibyo nta ngaruka bigira mu bucuruzi muri rusange cyangwa se n'ubucuruzi mu gihugu muri rusange? Murakoze. Ibyo byose iyo abashaka gutumiza ibintu hanze ni benshi, amadevize bakena ni menshi kurusha ayaboneka uko bayakeneye, so bibaho gutinda kuyabona. Ntabwo yabura burundu, niba washaka uyu munsi ushobora kuyabona nyuma y'icyumweru, cyane cyane abatumiza ibintu byinshi. Habaho rero kudindiza bwa bucuruzi ko bwakihuza. So byo ntabwo twavuga ngo nta kibazo na kimwe gihari, habamo gutinda gukora ibyo wagakoze, ubucuruzi wagakoze kubera ko watinze kubona amadovize nk'uko yashakaga. So iyo pressure, iyo ntuze, icyo kinyuranyo kirimo mu yakenewe n'ayaza bituma habamo kudindira ku bucuruzi, bikaba nabyo bifite ingaruka muri kuriya kugabanuka k'ubukungu muri rusange. Dera ko wenda igihugu kiyafite ku buryo wenda bashobora gutinda kuyabona, ariko byibuze barayabona. N'ubundi batinda kuyabona ariko barayabona. Ntabwo kuvuga ngo ushobora gukenera gukora ikintu bikakunanira burundu kubera ko wayabuze. Oya, nuko uko yakeneye uyu munsi bitewe n'ingano yayo ushobora kuyabona nyuma y'icyumweru kuyabona uyu munsi, ariko bose barayabona uko bayakeneye. So habamo gukerereza gusa, ariko ntabwo bivuze yuko bihagarika ibikorwa. TVT. Murakoze Gavana, nitwa David Nzabonimpa, nkorera TVT. Ikibazo mfite ni ku biciro. Nibyo koko urebye imibare ushingiye ku bihe byombi bishize umuvuduko waragabanutse, ariko bareba ku mibare banki iserutse kugaragaza mu kwezi gushize yavuze ko yagaragaje ko u Rwanda ubu rwabaye urwa gatatu mu bihugu bifite izamuka ry'ibiciro ku isoko, ku rugero rwa 15%, nyamara mu gihe nk'icyo cy'umwaka ushize rwari urwa 9 rufite izamuka rya 34%. Ariko bareba kuri urwo rutonde, igitangaje ni ukubona ibihugu nka Zimbabwe byari bifite izamuka rya 53% bitari kuri urutonde rushyashya. Muri icyo gihe byafatwaga nk'igitangaza kubona igihugu gifite izamuka rimeze rityo. Ibihugu nka bya Libani nabyo byavuye ku izamuka ry'198 bigera kuri 31%. Ibyo ni ibihugu byari imbere bifite izamuka rikabije ugereranije n'uko u Rwanda byari bihagaze. Umuntu akibaza ngo nibyo koko urebye ururwunguko rwa Central Bank kurugumisha kuri 7.5%, hari icyo byatanze ushingiye ku mibare igaragazwa ku Rwanda gutya, ariko umuntu yakibaza ngo kuki u Rwanda rukiri muri ibyo bihugu bifite izamuka risa naho ryari rirenze cyane u Rwanda. Hejuru y'iyi ngamba ya Central Bank hari ikindi mubona gituma koko bitagira handi muvuga mushaka? Ikindi gishamikiyeho wenda no kuvuga ngo kuva mwafata iki cyemezo cyo kuzamura urwunguko rukagera kuri 7.5, imibare yizamuka ry'ubukungu mu gihembwe cya mbere yari yazamutseho ku muvuduko w'9.2%, ariko wareba nkuko imibare igaragaza biri kumanuka, nubwo hari ikizere ko mwaka uzarangira bimeze neza. Ntabwo umuntu yavuga ko nkuko n'umuryango umwe bw'uburayi biherutse ejo bundi nabonye uburira ibihugu ko bigomba kwitwararika kuri iyi ngingo yo kuzamura urwunguko rw'abanki z'ibihugu. Ntabwo iki cyaba ari ikiguzi cy'iyi ngamba yo guhagarika ibiciro cyangwa kugabanya umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro? Murakoze. Neza ikibazo cya nyuma. Icya nyuma kivuga ngo urebye uko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka, ndebye kuri iyi mibare mu gihembwe cya mbere cy'umwaka bwazamutseho ku muvuduko w'9.2%. Mu gihembwe cya gatatu turabona ko bigaragaza ko bishobora kugera kuri 5.2%, nubwo muvuga ko umwaka ushobora kuzarangira bizamutse hejuru ya 6%. Nkavuga nti ko
uru rwunguko rwazamuwe nk'uko n'abanyabukungu bakomeje kubivuga mu minsi ishize ko gukomeza kuzamuka urwunguko rwa Central Bank ari ikibazo ku izamuka ry'ubukungu, ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uherutse gusa ndibaza ni mu ntangiriro z'iki cyumweru wasabye ibihugu kwitwararika kuri iyi ngamba. Umuntu yakibaza ngo urebye iri zamuka ry'imibare y'izamuka ry'ubukungu no kuzamura urwunguko ntabwo kugenda umuvuduko ugabanuka w'izamuka ry'ubukungu ari ikiguzi cyangwa nk'ikibazo cyatewe n'iki kibazo n'iyi mibare yo kuzamura uru rwunguko kugira ngo mugabanye izamuka ry'ibiciro. Murakoze. Urakoze. Icya mbere wenda reka nsobanure byo gutera urujijo. Ntabwo kuzamuka k'ubukungu mu gihembwe cya gatatu ari 5.2%. Umubare nyawo uzatangwa n'ikigo cy'ibarurishamibare bamaze gukora imibare yose. Umubare twatanze ni imibare yihuse dukurikirana itanga icyerekezo cyaho bigana. So nizere ko ntawe ujya gutangaza ko twavuze ko ubukungu bwazamutseho 5.2%. Nk'uko wabirebye usubizaho ntuza the slide ya CIA na icyo ubona nuko bigenda bifite icyerekezo kimwe. Iya mibare twe dukurikiranira hafi igenda urabona nka igihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize twebwe iyo mibare yacu yagaragazaga 17.3%, ariko ubukungu nyirizina bwazamutse 10%. Ngira ngo ni mu gihembwe gishize gusa aho dusa naho twahuje imibare twabonaga yahuye, kubera yuko akenshi twebwe ibyo dukurikirana ntabwo ubuhinzi burimo, kubera yuko mu gihembwe gishize ubuhinzi busa naho ntacyo bwatanze kuri iterambere ry'ubukungu, hafi byanganye na twebwe ya mibare yihuse dukurikirana. So n'ibice bibiri rero iratanga indication, iratanga icyerekezo cy'uko bizagenda. N'ubundi turabona ko ariko nagira ngo bisobanuke hataza gutangaza ko ariyo mibare ari wo mubare w'umuvuduko w'ubukungu mu gihembwe cya gatatu. Ariko icyo wavuze cyo nk'uko nabivuze mbere ku rwego mpuzamahanga nibyo koko iyo hagiye habaho kuzamura k'urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu bigenda bica intege umuvuduko w'ubukungu muri rusange, bigaca intege icyo twita abantu ko bagura ibintu, bigaca intege kuzamuka kw'ibiciro ku masoko. Ubundi niko gahunda y'urwunguko rwa Central Bank ikora kugira ngo isubize inflation ku kigero gikenewe. Ariko twebwe irebye kumanuka k'ubukungu muri rusange ko tubibona, ubukungu akenshi bwazamutse muri ibihembwe bishize kubera services mu Kinyarwanda ubwo ni iki? Service. Okay. cyane cyane ibijyanye n'ubukerarugendo, kubera ko twari tuvuye muri covid ibintu byasaga n'aho byahagaze, byagiye bifunguka uko isi ifungura, bikomeza bigenda bigira umuvuduko muremure mu myaka 2 ya mbere nyuma ya covid. So tubusa naho tumaze kujyaho twari turi muri 2019, ntabwo kwiyongera ku kiri hejuru nk'uko byari bimeze mbere. So iyo urebye rero ni nk'uko wabyita ngo ni base effect. Iyo urebye uwo muvuduko wagabanutse kubera yuko kwihuta kwagabanutse, tusa naho twageze iyo twajyaga. Nka bya bindi iyo uhinga mu mushike ureza cyane biroroshye, ariko uko ugenda uhinga bigira ngo ubutaka bugatangira gusharira, uko uhinze ntukuremo byinshi. Uko rero umuvuduko wagiye, uko isi yagiye ifungura, imibare services zishingiye ku bukerarugendo zarihuse cyane, n'ubu ziracyazamuka ariko zaragabanutse. Wenda ntabwo imibare kugira ngo bisobanuke neza. Okay, tourism, yes. So irebye nka tourism kuri mu gihembwe cya kabiri cy'uno mwaka biracyari kuri Q2.
Page 3, yes, yes. Yes, so iyo urebye igihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka nubwo serivisi zazamutse 16.4% kuri intuza tureba ariko birava kuri 22.2% byari byazamutse mu mwaka ushize. So biragaragara ko byamanutse ariko mu by'ukuri nuko tugereranya naho byazamutse cyane mu mwaka ushize. Iyo urebye twebwe niyo yatumye habaho kumanuka ntabwo nanone ukurikije imibare naberetse kuri interest rate amabanki aheraho abantu imyenda abandi biriya bihugu byo hanze niho icyo twise transmission kuko ibyemezo bifatwa na banki y'igihugu uko bigira ingaruka kuri kwa kugenda buhoro k'ubukungu akenshi binyura mu mafaranga agurizwa abantu. Hano rero ntabwo birahagera kubera ko ntabwo financial sector yacu iratera imbere bihagije, ntabwo turagera ahantu ibyemezo dufata bihita bigira ingaruka uwo mwanya uko amabanki aguriza abantu. Ntabwo rero uku kumanuka ntabwo gushingiye kuzamuka kwa central bank rate as such, ntabwo turagera aho ngaho ariko byo uko wabisobanuye rwose niko bigenda niyo twita inzira monetary policy decision inyuramo kugabanya inflation nuko amaherezo igabanya ubukungu biri babonye ku rwego mpuzamahanga ubukungu bwagiye bumanuka mu kubera ziriya tight conditions zishingiye kuri kuzamuka kwa policy rate. So ku kindi kibazo babajije kuri World Bank ranking ntabwo ndushaje kujya mu World Bank ranking ko nta kivuze icyo twebwe impunye dufite ni ibiciro byacu ntabwo abandi baba hehe twaba ba mbere twaba abijana ntacyo bivuze. Niyo waba utagaragara kuri rutonde rwa Central Bank kubera ko abenshi bakuri hejuru bafite 300 nkuko bavuga ngo ukaba uri kwijana ntabwo bakwishimira ko utari muri cya gipimo cya World Bank. Icyo twebwe tureba ese ibiciro byacu birimo umuvuduko ku biciro urimo uramanuka niko bimeze. Iyo urebye wavuze 15%, urebye ko twari turi icyo gihe turi aba karindwi twari hejuru yo 15%. So ntabwo ikibazo rero ari ko turi aba kabiri, icyo twishimira nuko ibiciro birimo bimanuka, umuvuduko w'ibiciro urimo umanuka. So niyo tureba ntabwo ibyo byaho wavugaga 300 icyo twita base effect umuntu ushobora kuri 300 nuko kwezi mu kwezi gusa nuko umwaka utaha ntabwo bya biciro byamanutse byari byageze kuri 300 ariko wa muvuduko kubera ko ari hejuru cyane biriyongeraho gato ariko bigasa naho nta cyahindutse kinini. So ntabwo rero ikibazo ari iyo rating ya World Bank. Icyo tureba n'ukuntu ibiciro bigenda bimanuka kandi icyo twaberetse nuko tubona birimo bimanuka ngira ngo nababwiye no ku buhinzi ko nubwo bimanutse turacyafite impungenge ko bikiri hejuru byavuye kuri 40 bijya kuri 30 ni byiza ko birimo bimanuka ariko ikiza tureba nuko mu mwaka utaha noneho bizajya munsi ya zero iby'ibiribwa. Aho ngo nicyo kinyenzi dukurikirana aho ibya rating za World Bank ntacyo bivuze. Governor, there is a question from online. Munatubwire itakazagaciro k'ifaranga ry'u Rwanda ingaruka bigira ku biciro byo ku isoko. Yes, nibyo koko irebye muri icyo twita ko inflation ku biciro ku masoko iyo hakomeje kubaho gutakaza kw'agaciro k'ifaranga n'ubundi bigeraho bikagaragara mu biciro ku masoko mu muvuduko w'ibiciro ku masoko. So iriya 6% twerekana mu mwaka utaha harimo ikiterwa no kuzamuka bitewe no gutakaza agaciro kuri hejuru uyu mwaka. So nibyo rero bihabayeho gutakaza agaciro k'ifaranga kumara igihe bigira ingaruka ku biciro ku masoko. Ngira ngo turi gukora ubushakashatsi bigaragaza yuko iyo birenze nk'umunani bikamara igihe biriho bitangira kugira ingaruka ku biciro ku masoko. So ibyo rero byo birimo ariko biri tayari muri kare 6 twaberetse mu mwaka utaha
n'uko harimo n'ingaruka kuri gutakaza agaciro kabaye muri uyu mwaka. Is Alice from TNT? Thank you. My name is Alice Kajina from New Times. I have two questions. One on over the recent past, there were 6 forex bureaus suspended and 10 penalized. So what specific fines were imposed on the 10, and how long will those who were suspended continue to be closed? And do you have firm measures to curb this issue, effectively? Another question is on the recent report by the African Development Bank on benchmark of macroeconomic models for effective management in Africa. So it was proposed that the regional blocks could have harmonized macroeconomic models to look at how you can curb the impact of economic shocks in one country from the other. So what's your take on that, and how the feasibility of this approach? Thank you. So you will handle the second question? Okay. So the first question on forex bureaus, we took punitive measures on these forex bureaus because of malpractices in the market. So some were holding forex, like you enter, they tell you they don't have forex, somebody else comes in, they have forex. So we deployed our staff to check what was happening in the market, and they went in as clients of forex bureaus, and so we are able to trace these malpractices, but we also require them to have CCTV cameras in their business premises, and so we were able to track what they are doing, their actions through these CCTV cameras. So those who had malpractices were taking advantage of the pressures on the markets today, and they wanted to make supernormal profits. So according to regulations we have, we suspended them for 3 months. Others were penalized between 3.5 and I think 500,000, depending on the offense. And we continue following up what is happening. So it's our responsibility to ensure market conduct is according to regulations, existing regulations. So that's how we took actions against those that were involved in malpractices. Is the fine in dollars or Rwandan francs? No, Rwandan francs. $3.5 million? How? Yeah, it's Rwandan francs. Yes, so Thierry? Thank you, Governor. To answer on that, we agree that there's need to have a cooperation at regional level on macroeconomic modeling. We are already doing that. At the East African community level, we have regular meetings with our peers on the central banks. It's part of the Monetary Affairs Committee of the EAC. In fact, actually, we are even hosting a meeting in the coming months where we are going to discuss macroeconomic models that we use at the different central banks. They are broadly similar, but with differences depending on the structure of our economies. So we exchange on how we can improve. But the recommendation you are actually mentioning is where we should go towards having even common models that can help us measuring the impact of shocks, and there are new shocks coming up, there's climate change. How can we better model that? So at the National Bank of Rwanda, we are already working on that, but we have continuous exchanges with our colleagues, and we one day will have a common model on that. Thank you. Yes, Vincent. Mrakoze Governor Vincent Gasana, Katie Press. My question really dovetails a little bit on what has just been explained. Looking at the global instability and looking at the nature of our economy and the size of our economy, yes, there is no way of escaping the interconnectedness of economy, of world economies. There are things like fuel, for instance, and the manufacturing imports and so on. But beyond that, is there a way that our economy can be protected from global instabilities and the regional instabilities, so that when we have
economic mismanagement in Congo, for instance, or the East African region, there is a way that we are protected? Or is that really economic illiteracy? I don't know. Is it possible at all? The other question, if I may, is we had the chatbot in Humna. I'm just wondering how that has panned out and what difference it has made, if any, and whether or not it's being used as much as you hoped it would be. Thank you very much. Ravi. Maybe did you handle the normal question? On the first question on protecting our economy from the external shocks, it's not possible to do it completely, but you can mitigate. You can mitigate external shocks. One is, for example, keeping enough reserves for for essential commodities, and government has been investing in that, in really building reserves for essential commodities. The other is increasing domestic production, though in most cases, it's not only us, even the US or wherever, in most cases you find that raw materials come from outside the country. So while in terms of increasing domestic production reduces impact of swings in global commodity prices, it's not easy to 100% produce what you need. But for example, in agriculture, I think we can do better. We can increase our domestic production for foodstuff and reduce dependence on food imports. Like there's been a lot of investments in domestic rice production. So that is one of the channels that could reduce the impact of global challenges. But it's really difficult to stop it completely. Like, for example, you gave the example in Congo. So it's our export market. When they have issues of domestic issues with stopping imports, or even their importers, not only from our side, then it impacts that. But this was a short-term problem. So, and the other thing, of course, is in terms of exports, it's diversifying your destinations. But in this case, this is a re-export that is that has been working well. And as I said, this was short-term, so it's after the challenges were resolved, things resumed. So, yes, there are measures taken, but it's not completely possible to ring-fence yourself and don't face any shocks from the global challenges. Did you? Maybe from your trade point of view, you can also add on that first question if you want to. Yeah. Thank you, Governor, and thanks, Vincent, for the question. I think probably on how we can protect our own economy vis-a-vis the global shocks, what I can add is what is in our control. How are we building the resilience of our economy? And if we take, for instance, one of the biggest risks to macroeconomics, which is climate change, is really how Rwanda is not only transitioning to net zero, but we are not a high emitter. I think our main challenge is adaptation to the different extreme weather events that we know are going to be more frequent. So that's one thing that I think is in our control, and the government is working in that regard. The second is also, I think, on building on what Governor mentioned, how do you diversify your sources of imports of raw materials or the essential products that you don't manufacture locally? And that has been done through the Ministry of Trade and Industry to make sure that our private sector have access to many more markets, as well as the fact that we are at the forefront of also promoting the Continental Free Trade Area Agreement, where
at least if you have, let's say, global tensions in different continents, you can rely on your African partners. So that's what I could add on what the governor mentioned. And then on the second question on Inhumwa chatbot, that's part of our enforcement of the Financial Services Consumer Protection Law, which was enacted, as you know, in 2021. And having complaint handling system that's online, one allowed us to measure and monitor the complaints that not only go to financial institutions, we're able to see them, but also to look at how long they take to address those issues. So that's a mechanism for us to also monitor how the financial institutions we regulate handle complaints from clients and what those complaints are about. Secondly, it allows us to look at the responsiveness of the financial institutions themselves. And it's true that we have had challenges on the platform as well, where we're looking at upgrading it so that it's more user-friendly, doesn't have also downtime. But we're not only looking at Inhumwa chatbot as a tool. You may have seen that there's a campaign to also educate consumers, even in rural areas, by establishing what we call consumer protection ambassadors in every district, who are trained in their obligations as financial services consumers, but can also train and address challenges in their own districts on financial services and challenges they might have in the use of financial services. We're hoping that we'll have those ambassadors in all the 30 districts that our country has. And that also is complemented by financial literacy programs that we're also putting in place through our Financial Sector Development and Inclusion Department. Thank you. By building on that, I think it's good to inform you. I know we've been advertising this, that we have, how do we call it? We have campaigns ongoing here in Kigali, trying to support people to understand the benefit of the information they have in CRB. So also people are coming there, meeting financial institutions, meeting CRB TransUnion to understand their status within CRB. And so it's ongoing for this week. So we encourage you to follow it up. I think there's also a USSD code that you can, is it 707? Is it 707? So you can dial 707. It's star 707 hash. Then you get information about your credit status in your financial institutions. But we can also encourage your readers, your viewers, to really take advantage of this campaign at Kigali to go and check their status, but also know how to use the CRB information for their benefit. Yes. Governor, with your permission, we'll take the last two questions from CNBC and Bloomberg. Okay. Thank you. Thank you so much, Governor. My name is Abi Agina from CNBC Africa. I just want to start off with a quick follow-up on a question that was asked by New Times. My question is in regards to the impact of the suspension of these forex traders. Has it in any way impacted the velocity of supply in the market? If you could take up on that. And my second question is in regards to how the regulator is handling the issue around the Rwandan franc. We've seen it has continued to weaken to the dollar, and it's not just a Rwandan problem. We also see it across the region, in Kenya as well as in Uganda. Perhaps if you could shed some more insight into this in regards to some of the interventions you're taking to prop up the Rwandan franc. And finally, it's on the financial sector. We've seen some improved numbers there, recording about 16.2% in terms of growth. I'm just keen to know what were some of the drivers behind this, and what do you see in your radar screen when you look at the consolidation happening within the financial sector in East Africa? Thank you. Thank you. I'll let DG handle the
the last question on the financial sector. On the FX markets, taking action against these forex bureaus wasn't really about generating more dollars. The quantity of dollars wouldn't change, but the behavior and the perception they are creating in the market of shortage beyond the actual status was the one that was eliminated. When you look at the daily depreciation that we had before, that reduced after the actions were taken. So it doesn't mean that there's increase in the supply. The supplies really remains the same. So I think it was really creating order in the market, and one also getting the actual information of their pricing. We don't dictate pricing of the forex, but we monitor, and they are required to report to us the pricing at which they are transacting. So some of them were sending us information that is, they sell at one rate and they send us different information. So at least now we get actual information from the market that helps us to track what is happening. And what we are doing, I think what is happening, as I said in the presentation and the earlier explanation, is the demand and supply forces that is determining the price of the flour and that is what is supposed to be done. So what we just did, we increased our supply to the market just to reduce the waiting period that we had talked about before, is vis-a-vis our international transactions. Thank you. Thank you, Governor, and thank you, Agi, for on the question on the financial sector. One, on the growth of assets, the 16% we've shown for the last quarter is due mainly, one, on the banking sector, on the number of the volume of loans, increased loans, which indicates that the banking sector continues to finance the economic sector or the real sector. There's also an increase in the investment portfolio, being from banks, pension funds, as well as insurance, as well as investments in other sectors, particularly from the public pension fund, which, as highlighted, indicates the continued strength and growth of the financial sector as a whole, as well as their contribution to the economic performance of the country. In terms of the consolidation, true, we've seen the last 2 years KBC and BPR merger, and we are a new merger between Equity Bank and Koje Bank has been announced, which is still subject to supervisory approvals from the regional bodies, including the COMESA Competition Authority. I think what's important in consolidation is it has its benefits, especially in synergies you can have between two institutions coming together, having more muscle to finance larger projects, being able to diversify products. But also we have to make sure as supervisory authorities that competition is maintained and we're not creating any monopolistic sector or group. But I think for the continent as a whole, it's good to have bigger Pan-African groups that even extend beyond our borders to be able to support the intra-African trade. That's what I can say on that. Noreen? Hello, my name is Noreen Ndira with Bloomberg. I just have a couple of questions too, actually, which are just basically clarifications. First of all, it's great news that inflation is going down in Rwanda, but that is not the reality of many of the African countries. So I would just like to know from you, outside of the tightening of the monetary policy rate, what else would you attribute to the drop in inflation? Because we're seeing all the other countries are doing the same thing, but the inflation keeps going high. And with regards to the currency, currently it has lost about 13% of its value to the dollar. I understand that you're doing everything you can to ensure that market forces dictate the price, but what kind of effects do you foresee from this depreciation moving forward? Thank you. Thank you. You're right that it's not only monetary policy actually that is
driving a decrease in prices, especially in our African countries, where the financial sector is not as developed as the rest of the as advanced economies, let's say. So in the case of Rwanda, as we explained, the governor explained, is combination of factors. There's been other interventions put in place by the government. There's also efforts that have been made to avail and increase the supply of food through different, to making sure that farmers access inputs, including fertilizers, and there's been increased subsidies for fertilizers, for example. So these are a few examples of some of the interventions by government to make sure that there's enough production. And what we are seeing for the moment is that the season A is promising, and the weather this time around has been favorable so far. So if no other thing changes, this should have a big impact on the reduction of fresh food prices, leading to continuous reduction of inflation. So it is not only monetary policy tightening, but also other things, including supply on the supply side for fresh food items. I can also cite international prices, as we saw at the beginning of this presentation. Some of the commodities, most of the commodities reduced, the price is reduced internationally this year compared to last year. This is a combination of course, monetary policy tightening by advanced economies and all other countries, but also ways that have been found to have these supply chain disruptions reducing. So it's a combination of factors that could also affect the other countries in the region that are having high inflation. The second question was about, you said, the impact of the depreciation. So I think one of the questions was about that, and we're saying that there's an impact, there's a link of high depreciation for a longer period of time to our inflation, especially core inflation, which is excluding energy and fresh food. We are taking that into account in our projections, and the 6% that we are projecting for next year already takes into account that impact, but we are monitoring that. And in the case of Rwanda, like some other African countries, the impact is not immediate and is not as strong as for advanced economies. So that's what I can say. Thank you. Okay. Maybe the end of ikibazo kiri burning, it's okay, we can wakibaza. Murakoze cyane kuba mumpaye umwanya. Ikibazo nari mfite, twavuga ko u Rwanda ruhora ruhanganye na trade deficit, kugabanya icyuho cy'ibyo rukura mu mahanga n'ibyo rwoherezayo. Ngira ngo iyo murebye mu buryo bw'igihe kirekire, mubona hari umunsi u Rwanda ibyo rwohereza mu mahanga bizabyinshi kuruta ibyo rukurayo. Hari gukorwa iki kugira tugere kuri icyo kigero? Iyo mukoze projection mubona bishoboka mu ihe myaka? Murakoze. Did you want to answer from your past experience? Thank you, Governor. Ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye gusobanura, kuko hari ingamba zashyizweho. Iyo urebye polisi ya Made in Rwanda yashyizweho mu 2018, yarafashije mu kongera ibikorerwa mu Rwanda kugira ngo tudakomeza gukura ibyo twebwe twakwikorera tukabikura mu mahanga. Icya kabiri ni no kugira ngo twongere ibyo twohereza mu mahanga, byaba ibikorerwa mu nganda ariko n'ibikomoka ku buhinzi. Ikigaragara ni uko iyo wubaka urwego rw'inganda, hari ibintu byinshi uba ukeneye, cyane cyane nk'amamashini utikorera. Aho rero niho bigenda bigaragara ko muri iyi myaka yashize imports cyangwa gukura mu mahanga ibyo bikenerwa ari ibikoresho by'ibanze, amamashini yo mu nganda, ibyo ni ibintu byari byitezwe ko bigomba gukomeza kuzamuka kugeza igihe dushobora natwe kugira ubushobozi bwo gukora izo mashini no kongera ubushobozi bw'urwego rw'inganda. Ariko numva ari umuntu abireba nka investment, ntabwo ari ibintu ari ukuvuga ngo ni ugukomeza kwagura iyo trade deficit, nta kamaro kagize. Icya kabiri, umuntu atanabirembeye mu mibare, ni ukureba self reliance y'igihugu. Niba hari ibintu dushobora kwikorera, ni ukuvuga ko habaye nk'icyorezo cya covid cyangwa se ikindi cyatuma ubucuruzi no guhahirana kw'ibihugu bitandukanye
gukoma mu nkokora nibura iby'ibanze uba ubufite. Hari igihe biba bihenze kubikora ariko kuba ubifite akaba aricyo kiri strategically important. Kuvuga ngo twatanga projections y'igihe tuzagira maybe a zero balance nta trade deficit, biragoye kubyemeza ahangaha. Ahubwo ni ukureba urwo rugendo, ese turagenda tugabanya icyo cyuho, ariko nanone hari ibindi tuzi ko tutazashobora kwikorera, cyangwa umuntu afashe nk'ibikomoka kuri peteroli, nta peteroli dufite, ibyo byo bizakomeza kuva hanze. Ahubwo hari izindi energy sources nk'izi projects cyangwa imishinga yo gukoresha methane gas, ni ugutuma nibura nka gaze twatumizaga mu mahanga igabanuka. Ibyo rero ni ibikwereka yuko icyo cyoho gishobora kugabanuka, ariko ntago umuntu yavuga ngo mu myaka ingahe twaba tutagikura ibintu mu mahanga biruta ibyo twohereza. Ikindi ni uko ingamba zo gukomeza ari izo kongera ubushobozi bw'inganda kugira ngo inganda zikore byinshi bihaza isoko, ariko tubone n'ibisagurira amasoko y'amahanga, no kureba icyo serivisi dushobora nazo serivisi zikorera mu Rwanda zishobora kujya mu mahanga, nabyo ni ibituma icyo cyuho kizagabanuka. Ubwo rero numva yuko tutakwiheba, ahubwo ari urugendo rurerure turi imbere, kandi natwe nka Central Bank dukomeza kubikurikirana n'izindi nzego zitandukanye. Numva ari icyo navuga kuri icyo kibazo. Thank you. Thank you, Governor. So this marks the end of our press conference, and we thank you for coming in for this press conference. And we have the documents for this press conference. We've uploaded them on our social media channels. For anyone who wants to reference to them, you can download them there. Thank you.